So section 2 will study graphs of basic functions. In previous section, we defined the concept of functions and we introduced some important properties of this function: domain, range, variation, increasing or decreasing, even and odd functions. Now in this section, we'll recognize and classify basic function. باش نعمل مكتبة most basic and most used functions. حتى تشوف الجراف، من الجراف تعرف تقول هذا جراف of x cube، هذا جراف of square root of x, and so on. And then we introduce the concept of piecewise-defined functions. شفناها شوية في الوركشيت الماضية. We'll define it properly in this section. So let's start with the constant function. Constant function. So here, f of x, the function is called f. The variable is x equals c. So you see here, there is no x in the expression. No x, no variable in the expression. So here it's constant in terms of x. تاخذ مثال مثلا f of x equal 7. This is a constant function. مهما كانت قيمة x, for any value of x you take, the result is always 7. مثلا كم f of 1 for this function؟ ايش معناها f of 1؟ معناها في الاكسبريشن كل ما فيه x تعوضها ب1. since هنا ما في x إذن هي 7. f of minus 3 بكم؟ كل x تعوضها ب minus 3. ما في minus 3 إذن هي 7. f of square root of 2 بكم؟ 7. It's constant function. The output is always 7. Okay, this is what we call a constant function. في المثال هذا f of x equals c مهما كانت قيمة c. إذا تحسب f of negative 2 تعطيك c. f of negative 1 تعطيك c. f of 0 تعطيك c. f of 1 c. إذا ترسم كل النقاط هذا, this is the graph. إذا what is the graph؟ هذا شفناه. شو نسميه هالشكل هذا؟ line. أي نوع من lines؟ هذه special lines نسميوها. We get horizontal line. So a horizontal line is the graph of a constant function. Okay? So the graph of a constant function is a horizontal line. What is the domain here? Domain قلنا from left to right. Since we have in a row, it's R, from minus empty to empty. No restriction on the input, on x value. What is the range? The range is a single value, singleton. لأنه كل عندنا only one output. النتيجة دايما 7. كلهم عندهم نفس الاوتبوت. So the range is C. Here the range is 7 in this example. Okay? نفس الواي. إذن a horizontal line is the graph of a constant function. Now this graph, it's the graph of the identity تتسمى identity. ليش اسمها identity function f of x equal x؟ يعني إذا تحسب f of 5 كم f of 5؟ 5. f of minus 1 minus 1. إذن the image of x هي نفسها x, اسمها identity. It keeps x, no modification on the output. Then if we place all these points 1 1 2 2 minus 1 minus 1, we get the line, this line, which is the graphic representation of the identity function.
normal origin. So this is an x-intercept and y-intercept عندها واحد في الأوريجين. This is the identity. Okay, so the domain is R here, the range is R, and it's increasing a lot. Now the square function, f of x equal x square. So f of -2 here 4, f of -1 here 1, f of 0, 0, f of 1, 1, f of 2, 4. So we get this graph. This graph is famous, it's called the parabola. So the graph of the square function is always a parabola. Okay, so here the domain is R from left to right. معناش قسمة، معناش fraction، معناش x في denominator، معناش square root. So here no restriction on the input. The domain is R. The range قلنا down to up vertically على y range. So أقل value هي 0 لأنه x square is always positive. وتمشي plus empty. So the range is 0 to empty. It's decreasing for negative value of x, minus empty to 0. And then it is increasing for positive values of x from 0 to empty. It is increasing. So here it is increasing. Rather, here it is decreasing. This function has a symmetry on y-axis and a symmetry with respect to y-axis. It is an even function. f of minus x equals f of x. minus ما تأثر لأنه عندنا square. المثال اللي قبله, this is an odd function. Odd function, so we have here symmetry with respect to the origin for the identity. Okay, for the square function, it is an even function, x squared, and we have symmetry with respect to the y-axis. So f of negative x equals f of x here, since the minus goes with the square. What about the cube function, f of x equal x cube? So if we make point by point plotting, so f of -2, you replace here x by -2, you get -8. f of -1 here -1, and so on. So we have here 5 points. We link them, we get this graph. So this is the graph of the cube function. Makes like this. This is the graph of x cubed. Okay, so the domain again is R. The range in this case is R also. It is always increasing on R, and x cubed is an odd function. f of -x equals minus f of x. This is x cubed. We have also the square root function. So all these are basics, most basic functions. The square root, قلنا تحت الجذر لازم only positive non-negative input حتى يكون عندنا real number as an output. إذا نبدأ من 0. We cannot take negative values of x. These are some points: 1, 1, 4, 2, square root of 4 is 2, 9, 3, square root of 9 is 3, square root of 16 is 4. So these are 5 points. When we link them, we get this graph, which is the graph of the square root function. Here, the domain and the range are both the closed interval from 0 to empty, and it is an increasing function. Do we have symmetry here? Of course not,
ما في ولا شيء لا على اليسار لا تحت لا شيء. So this function is neither odd nor even. The cube root function هي تشبه للكيوب function. تتذكروا قلنا الكيوب function كده تيجي من هنا وتغير وتطلع. هذه f of x equal x cubed. الكيوب روت هي نفسها لكن كأنك قلبتها، كما لو أنك قلبتها، يعني تيجي من هنا وتسوي كده وتطلع. هذه الكيوب. إذا fx cubed تنزل بسرعة وتطلع بسرعة، هذه نزولها بطيء وصعودها بطيء أيضا، لكن الشكل يشبه شوية الكيوب. Okay, so same domain, same range, and same properties. It's also an odd function, and it's an increasing function. But it increases slowly. It increases faster. The last one, absolute value. This is the graph of the absolute value, V. And then absolute value of -2 here, 2, absolute value of -1, 1, and so on. So these are the points. So here it's a V. تيجي كقطعة مستقيمة ما تجي curved. No. هنا تيجي مستقيمة. اوكي. تتذكروا قلنا f of x هي x إذا x positive ونيجاتيف x إذا x negative. وهذه هي linear function وهذه linear function. إذا نص مستقيم على اليسار ونص مستقيم على اليمين. It's a V. Okay. So here the domain is R. The range is 0 to empty closed. It's decreasing on minus empty to 0, and it is increasing from 0 to empty. And here we have a symmetry on y-axis. So absolute value is an even function. Then on the x square or absolute value are even of x. The x cube or cube root of x are odd. Okay, so these are the basic function. إذا المفروض إذا بالاختبار يعطيك جراف كده تعرف اللي هي absolute value. أوكي، هذه مطالب إنك تعرف من الشكل تقول هذه absolute value. تعرف من الشكل اللي هذه square root. أوكي، من الشكل هي صارت معروفة عندكم. إذا يعطيكم الشكل يقول لك what is the function لازم أنت لحالك تعرف إنه هي square root. أوكي. عندنا البارابولا، عندنا اللاين، عندنا الكيوب، سكوير روت، والابسولوت فاليو اللي هي الفي. هذا الأربعة وخمسة مهم. نمر piecewise functions. شو معناها piecewise function؟ piecewise function is a function اللي تغير شكلها من فترة إلى فترة، من interval إلى interval. Okay, it has different expression dependent on the interval. مثلا هذه for x negative it's equal to x square. لكن for x non-negative it's x plus 1. So it has different expression dependent on the value of x. The absolute value of x is an example of piecewise-defined function. For x positive هي x, for x negative هي minus x. واضحة؟ خلينا نشوف مثال. إذا هنا أعطانا a piecewise-defined function and a different expression dependent on the position of x. قال لي احسب f of -3. كيف نحسبها هذه f of -3؟ وين اعوض، هنا ولا هنا؟ ما قلنا باش نحسب f of -3 لازم نعوض الاكس ب -3. وين اعوضها؟ في الاكس سكوير ولا في الاكس بلس 1؟ اكس سكوير. ليه؟ لأنه قال لك من الشروط اللي على اليمين اكس
أقل من بالضبط. إذا هنا قبل ما تعوض لازم تشوف الانبوت وين موجود. هنا -3 هل هي أصغر من الصفر ولا أكبر أو يساوي صفر؟ يتحقق الشرط هذا. -3 حقق الشرط هذا. إذا وين نعوض؟ نعوض هنا في الإكس سكوير. إذا equal -3 سكوير equal 9. f of 0 وين نحسبها f of 0؟ في الإكس بلس 1. f of 0 هنا less than 0. It cannot be equal 0. So we cannot use this expression. But here it can equal 0. So f of 0 ناخذها هنا. إذا راح نستخدم this expression. So it's 0 plus 1 equals 1. f of 2 ال2 وين موجودة؟ ال2 موجودة أيضا هنا. 2 is greater than or equal 0. إذا حتى في ال f of 2 استخدم أيضا this expression. Then 2 plus 1 equals 3. So be careful when you evaluate a piecewise function. You have to check your condition because you have different expression of the function depending on the value of x. Same question, f of -4. شو رايكم كم f of -4؟ هل هي -4 cubed ولا -4 squared؟ كيوبد. إذا -4 موجودة هنا. إذا نستخدم cube. يعني -64. f of 0 أي واحدة نستخدم؟ سكويرد. الزيرو موجودة هنا. إذا نستخدم سكوير. إذا هي 0 سكوير ب0. f of -1 وين النيجاتيف 1؟ this expression ولا this expression؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ x squared. لأنه -1 هنا عنا هي -1 هي وين يصير التغيير. لكن أي واحدة ناخذ فيهم ناخذ هذه لأنه يساوي. ناخذ من -1 satisfies this relation. So ناخذ سكوير أيضا. f of 3 3 وين؟ سكوير برضه. 3 أيضا هنا. 3 سكوير equal 9. إذا الكيوب نستخدمها فقط لل -4 في المثال هذا. واضحة how to evaluate a piecewise function? It's easy. Just check which expression you use. Sketch the graph الحين كيف نرسمها؟ إذا هذه تغير شكلها. إكس سكوير نعرفها احنا الإكس سكوير. كيف شكلها الإكس سكوير؟ لسه شفناها. زي اليو. هي زي اليو البارابولا. إذا هذه صح؟ ايوه. هذه الإكس سكوير تمر من نقطة 1 1 والنقطة 2 4 which symmetric على الواي اكس. لكن هنا قال لي اوكي خذ الاكس سكوير، لكن وين ناخذها الاكس سكوير؟ فقط لما تكون x less than or equal 0. اذا وين اخذها؟ ما اخذ كل الاكس سكوير، اخذ فقط جزء منها اللي هو الجزء هذا. اوكي، اخذ فقط الجزء هذا ما اخذه. والجزء الثاني for x positive شو اخذ؟ x plus 1. شو x plus 1 هذه؟ كيف شكلها؟ الكونستنت. لا، كيف كونستنت فيها x؟ اللي يكون لاين خط. لاين مش كونستنت، لاين. تكون increasing. لاين. اذا ناخذ 0
هنا مهم حتى ترسم لازم تاخذ الاند بوينتس، مجبر عليك تاخذ الاند بوينت وتاخذ نقاط اخرى. اذا التغيير صار في الزيرو، لازم تعرف the image of zero. اوكي، اذا اكس زيرو بكم هي؟ كم اف اوف زيرو؟ واحد. وتاخذ بما انه لاين ناخذ نقطتين يكفي. واف اوف 1 بكم؟ 2. ب2. اذا هي في الاصل لاين، قلنا تمر من 0 1، اذا تمر من النقطة هذه وتمر من 1 2، تمر من النقطة هذه. اذا هي المفروض كانت تجي كده، لكن احنا شو ناخذ من اللاين هذه؟ ناخذ فقط جزء منها. وين؟ اكس بوزيتيف، يعني نبدا من الزيرو وهنا مفتوح. اذا كيف نفتح؟ نفتح نحط هول وراح مفتوح ونكمل. اذا this is the graph of this function. اعيده. so the graph of this function عندنا جزء من بارابولا. هنا خليني استعمل لون ثاني. اذا هنا اصغر يساوي so plane point، وهنا تنطلق من نقطة ثانية وتمشي as a straight line. So this is the graph of this piecewise function. The piecewise function sometimes it's linked مستمرة مرتبطة، و sometimes it's discontinuous. هنا توصل نقطة وبعدين تطلع من نقطة ثانية. إذا هذه الفكرة، هذه الإكس سكوير، هذه الإكس بلس 1، لكن احنا راح ناخذ جزء من هذه وراح ناخذ جزء من هذه ونكون بها this new function f. Okay, so this is new function and this is important. This is closed and this is open. إذا بتحسب f of 0 كم f of 0؟ هل هي هذه ولا هذه؟ شفناها هذه. اللي تحت. اللي تحت هذه لا، لأني هو f of 0 هي هذه. Okay. نفس السؤال الاكس كيوب. كيف الاكس كيوب؟ الاكس كيوب قلنا مر من 1 1، مر من 2 8، مر من 0 0، مر من -1 -1، -2 -8. يعني قلنا تجي كده وتطلع. هذه الاكس كيوب. لكن اي جزء راح ناخذ في الاكس كيوب؟ فقط حتى الاكس -1، حتى لهنا. يعني نبدا من -empty حتى لهنا، وهنا نفتح ولا نسكر؟ مفتوح. مفتوح ولا مغلق؟ لا مفتوح. يعني اسوي كده. وبعدين اكس سكوير. كيف الاكس سكوير؟ الاكس سكوير هي هذه. من وين ابدا اخذها؟ اخذها من النقطة هذه -1 1 واطلع. إذا هنا إذا تحبوا my graph will be like this. إذا تيجي من تحت حتى النقطة هذه -1 -1. هنا قلنا مفتوحة. This is very important. وبعدين من وين تطلع؟ من -1 1. هنا مسكر، تنزل 0 0 وتكمل as a parabola. And هذا the graph of this piecewise-defined function. لأن هنا المهم كيف تفرق بين open و close. هذا مهم. يعني ممكن بعض الأحيان يعطيك جراف ويقول لك أعطيني
corresponding expression of f من الجراف. إذا مهم باش تعرف أكبر أو يساوي وأصغر أو يساوي بالشغلة هذه. هنا عندك أكبر أو يساوي، هنا عندك أصغر تبع ما في يساوي لأنه. So this is section 2. إذا عندنا لازم تعرفوا البيزك فانكشنز كيف شكلهم، سكوير روت، بارابولا، اكس كيوب، وعندنا البيس وايز ديفايند. إذا هنا شفنا الحين نعرف إذا يقول لك اف اوف اكس سكوير روت اوف اكس تعرف على طول شكلها اللي هو كده. إذا هذا وعندنا مكتبة صارت هذه دخلوها في أي سوفت وير، ماثيماتيكال سوفت وير، في أي جرافيك كالكوليتر عندهم هذا مخزنة في الميموري the graph of basic functions absolute value. This is absolute value. هذه square root of x and so on. السؤال إذا ما عندي أنا absolute value of x، عندي g of x هي absolute value of x plus 1. السؤال هل في علاقة بين الجراف of g and the graph of f؟ أو إذا أسأل السؤال بطريقة مختلفة، هل ممكن بطريقة سهلة بعملية هندسية من الجراف اوف اف اعرف على طول الجراف اوف جي بسرعة؟ هذا اللي راح نشوفه في السكشن 3.